để có thể gia tăng sức cạnh tranh và đứng vững hơn trước những biến động thị trường. Để phủ sóng đến người tiêu dùng ở nhiều địa phương trên toàn quốc thì doanh nghiệp cần mở rộng các mặt hàng, các sản phẩm bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để đẩy mạnh sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thể gia tăng thị phần và tăng hiệu quả bán hàng ở nhiều địa phương hơn. Đồng thời, sự hợp tác này cũng giúp cho doanh nghiệp tận dụng được thế mạnh của các đối tác cho chiến dịch bán hàng, chiến lược marketing của mình. Tăng thêm độ phủ trên mặt trận truyền thông thông qua các KOC, KOL có tệp followers phù hợp với chân dung khách hàng, những khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp. Đó cũng là một lựa chọn khôn ngoan để cạnh tranh tốt hơn. Hình thức tiếp thị liên kết thông qua các KOC, KOL sẽ hỗ trợ cho cả hoạt động branding và cả doanh thu bán hàng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không bị lu mờ hay mất hút trong môi trường truyền thông trực tuyến. Với sự dịch chuyển không ngừng của thị trường và nền kinh tế nói chung, cùng vô vàn những biến số bất ngờ, việc chủ động nắm bắt tình hình để thay đổi kịp thời là điều mà mọi nhà kinh doanh cần phải làm. Để làm được điều đó thì nhà bán hàng, doanh nghiệp sẽ cần phải thường xuyên cập nhật tin tức, thị trường và những câu chuyện liên quan đến tin tức kinh tế cũng như những thông tin mới trong ngành hàng của mình. Từ đó lãnh đạo đưa ra những chiến lược phù hợp và kịp thời để giải quyết những vấn đề, những thay đổi phát sinh và đặc biệt là luôn phải trong tư thế sẵn sàng dịch chuyển khi cần thiết. Trong thời buổi bây giờ, đứng yên là chết, tự hài lòng với chính mình cũng là chết nốt. Chi tiết vừa rồi thưa quý vị xin được khép lại câu chuyện ngày hôm nay của bản thân tôi liên quan đến việc bán hàng, liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, và hy vọng rằng những nhà bán hàng đến từ Việt Nam sẽ tận dụng được những thế mạnh của chúng ta để tạo ra được sự cạnh tranh xanh chín trong thời gian sắp tới. Dù đương nhiên đó là một quyết định và một con đường vô cùng khó khăn, nhưng không còn cách nào khác, chúng ta phải thay đổi. Cảm ơn một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video câu chuyện tiếp theo của Tiểu Văn Hóa. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Boring! Isn't there anything else more interesting to do?
Salary negotiable. Look, Traveler, an urgent hiring notice and they're paying You're right, it is strange. The notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huaya. Yeah, and we can... Boss, there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. Perhaps not, but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. We'll figure something out. Huayan! Yanxiao! Oh? Traveler and Paimon! What brings you to this neck of the woods? Ở đây mình có một cái mic nhưng mà phải dí sát mồm vào cái mic. And we decided to come check out. Không biết là dí sát mồm vào cái mic này thì mọi người có nghe rõ không nhỉ? I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. How kind of you. My thanks to you both. Có vẻ như là And rõ đấy. thanks on Yanxiao's behalf too. Nhưng mà chỉ There's sợ nothing là to be có cái embarrassed about, tiếng Yanxiao. tiếng gió. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern Đây ride. hình như là Things một got cái busy. nhiệm I vụ started ở rushing, trong cái and I ended up accidentally sự burning kiện my à? hand while well, you know what they say. Play with fire long enough and anh em you're chịu khó bound đọc to sách get nha. burned. Even the best chefs slip up Yanxiao, đầu sometimes. bếp. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now. I don't want you pushing Đầu yourself. bếp này đang bị thương You'll thế only là make phải it tuyển worse. tuyển And người then you'll phục be vụ looking bếp, at more than tuyển just a đầu couple of bếp mới. days off to recover. But the lantern ride's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to Có thể là anh rest. em đã chơi game này rồi. Plus, làm cái nhiệm vụ này lots of the rồi. guests are visiting from other nations. Mình thi thoảng We vào can't chơi just thôi. bring in some random chef off the street. We have... Listen to you. But he's not wrong. Trước Yan chơi Chao thi was thoảng one of hay the favorites in the không phải thi Masterful thoảng là Chefs ngày nào tournament. ấy. No Ngày nào matter cũng how vào you chơi look một at tí, it, gọi là his are big làm boots nhiệm to vụ hàng fill. ngày, kiếm I ít nguyên don't thạch. mean to boast, but Xong any rồi chef lâu of tích my lại, caliber tích probably lại has xong their rồi bắt own đầu restaurant to look after. quay cho vui. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help Với out? một người hơn 30 tuổi rồi chơi game này toàn bị các cháu nó bảo là trẻ trâu. Oh, of course, Chúng nó you! bảo là cái game này Oh, right. kiểu mấy đứa cấp Yes. 2 ấy. Now I Chúng think nó bảo about là it. mẹ game I này do cả lớp recall nó hearing nào good cũng things chơi. about your cooking ability. Tự I nhiên mình suppose đi I'd chơi added you to game my cấp mental 2. list of people who can Cảm hold giác their như own kiểu in là a mình combat mẹ situation, chẩu but như forgot chúng you nó. can cook. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Thực ra thì có rất là nhiều game hay. Mình cũng tải Maybe rất a nhiều story game. for another time. Có game More có tiền, importantly, có game cũng I'm là sure game, Yan Xiao would be comfortable miễn leaving phí, his kitchen in your game có hands, tiền. if anyone's. game trả phí. What do you miễn think, phí. Yan Xiao? Well, since it's Nhà cái you, game Genshin này thì I suppose that's better là than một anyone game, else. đồ họa khủng, đồ họa đẹp, What do you think, Traveler? Lượng Should we cao. do it? cũng hay, đáng để chơi mà, đúng không? Chơi thử, chơi thời gian quấn phết đấy. Sau khi một thời gian chơi rồi thì bắt đầu mình I thấy did là say đỡ that, đỡ. didn't I? Well, I'm a Đỡ man of chưa my word. rồi. You'll be compensated generously for your work. I should warn you, Còn rất là nhiều game that khác cooking anh for em ạ. customers is quite a Căn bản là different mạnh yếu quá. ballgame from cooking for yourself, Nhiều so game, I'll stick game trả around the phí, kitchen game over the trả next phí, few days to giá- help smooth things giá over. cao ấy thì đồ họa nó rất là đẹp, So he's not leaving nhưng the mà kitchen nó after lại đi all? đôi với lại cấu hình máy. I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course, of course. I'll take care of it. Whew. All done. Come, take a look. This was made with your measurements in mind. Ah, it's nothing. A little handicraft and elbow grease. You really went to all the
trouble of building a new stovetop? No, it's nothing like that. Anyway, as I was saying, having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by making sure they get properly disposed of. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. This is particularly important when you have guests from all over, each with their own tastes and preferences. You have to cater to their own dietary needs while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. This last point is making Paimon's head spin. Don't worry. Matter of fact, someone as well-traveled as you may even have a better handle on it than me once you get started. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a thì cinch. mình đọc chậm. Tại vì mình là người giao tiếp không giỏi. Nói chuyện ngoài đời trường này mình rất ít khi nói chuyện với ai đó. Table 1 was onions, Như but kiểu là sống no hướng nội. chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was, table 3 was chilies, but hold the chilies?